ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பர் டெஸ்ட் மேட்ச் பார்த்துட்ருக்கோம், அதாவது சூப்பர் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப். ஓகே. வெஸ்ட் இண்டீஸ் வாஸ் ஸ்ரீலங்கா. அது என்னென்னா, கொஞ்ச நாள் இந்தியா வாஸ் ஸ்ரீலங்காவில் ஸ்ரீலங்கா வாயில் வருது, இந்தியா வாயில் வருது. அதனால் சொல்ல சில தவறுகள் நடந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க. நியூசிலாந்து வாஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ். சரி, டெஸ்ட் சீரியஸ் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் நியூசிலாந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க. வெஸ்ட் இண்டீஸ் போலிங் போகிறாங்க. என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பால் நம்ம ஃபீல்டிங்கை சேஞ்ச் பண்ணி நம்மளுடைய கேமை ஆரம்பிக்கலாம். அப்புறம் எல்லாரும் லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ண சப்போர்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. Bit of a change up in the field now. பெருசா ஒன்றும் இல்லை, ஆனால் நான் அப்படியே போலிங் வச்சு ஸ்பின்னர் வச்சு போடலான்னு பார்க்குறேன். ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் ஓரளவுக்கு லைட்டாக டேர்ன் பண்ணுறாப்புல. க்ரீன் பிச்சாக இருக்குது, அதனால் இன்னும் பெருசாக எடுபடமா அப்படிங்கிறது போட தான் தெரியும். எப்படியா இருந்தாலும் இவங்க கொஞ்சம் ஸ்பின்னர்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க. அதனால தான் நான் அடிச்சா சொன்னோன்னு அடிச்சிட்டான் பாருங்க, அவ்வளோ கோவம் வந்துச்சு எனக்கு. பால் எடுத்துறா. Good running, keeping the scoreboard ticking over. ஸ்பின்னர் சும்மா டைம் பாஸ்க்கு தான் ஆனால் விக்கெட் எடுத்தாங்கன்னா சூப்பர். Lovely cover drive, but straight to extra cover. Couldn't get it through the field. அந்த ஒரு ஃபீல்டர் என்னடா அது மாறி இருக்குது. ஓ, இதனால மாறி இருக்குது. ஓகே ஓகே, அதனால அது மாறிச்சுன்னு பார்த்தேன். இதை தான் வச்சுருந்தேன். ஆடா, Going more defensive with this field choice now. தூக்கி அடித்தா கண்டிப்பாக அடிக்க முடியும். சிங்கிள் ஆடினா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். Quick onto that in the infield. End of the over, the batter's pinned down at the moment. Mackenzie ready to start from the members' end. மெக்கான்சியோட இன்னொருத்த நல்லா போடுற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. நினைக்கிறேன் இவங்க கொஞ்சம் நல்லா போட்ட மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. Cuts it away but finds the man just behind point. Through the gap, great shot. இந்த ஷாட் ஈஸி அடிக்க முடியும் போல. Just perfection, a magnificent shot. You just can't hit it any better than that, racing away to the boundary. அப்புறம் அதில் டர்ன் ஆகுது, ஆனால் இவங்கள ஷாட்டை நம்ம Good contest here at the moment, 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. The captain making some adjustments to the field here. Can't get that outside the ring field. இந்த மிஸ்டேக் தான் பெரியதாக இருக்குது. Finds the fielder with that shot. 5 runs added in that over.
New Zealand are 91 for 3. அட்டகாசம். 43 ரன் ஸ்டாப்ல. தெரிலங்க, இதே தெரிலங்க. சல்லாசம். Collects that one simple as you like inside the ring. Digs out the Yorker. End of the over and none off it. Nice bowling. Out. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. நல்ல drive. Onto the front foot. Super shot. Should be 4. 4 4லாம் எங்க போச்சு? Straight to the fielder. பாத்தீங்களாங்க? Nice cut shot, but straight to gully. நம்பி ஆள் போட்டிருக்கோம்ப்பா. அஸ்டா அடிச்சிட்டான். ஆளு போல. சீக்கிரம் வா, சீக்கிரம் வா, சீக்கிரம் வா, சீக்கிரம் வா. Good aggressive running, turned 2 into 3, putting pressure back onto the fielders. Glanced away, but fine, short, fine leg. End of another tidy over. This is good pressure on both batters at the moment. What a lovely shot. Really good timing. Race to the boundary. ஷாட் அடிக்க பார்க்குறான். அச்சாயா. They've picked the gap. Perfect timing. A textbook pull shot. Any youngsters watching, look at this. Power and control. Phenomenal shot. வெயிட் பண்ணி அடிச்சான் பாருங்க. நல்ல ஷாட். That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving easy runs away. Nice, solid defensive shot. அம்மா ஒரு இதுக்காக தான் ஸ்பின்னர். ஏன்னா ஸ்பின்னர் ஒன்றும் பெரிய இந்த ஸ்பின்னர்லாம் இல்லை. Quick arm in. That was a missed opportunity there. Need to take those moments by the scruff of the neck. End of the over, 5 off it. New Zealand are 103 for 3. Brathwaite ready to start from the members' end. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Very good shot there. இந்த ஷாட் தான் அடிக்கிறான். No need to run for that one. Gets onto the back foot and powers it away for 4. Brathwaite shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to stick to the plans now. Dug that out well. அவன் லெக்கில் தான் ஆடுறான். லெக்லேயே ஆட்டம். அவன் லெக்லேயே போடுவோம். Oh, that's great commitment by the fielder.
4 runs added there. New Zealand are 107 for 3. சரி விதிகாசன் போயா, இது ஒரு பெரிய தொல்லையாக இருக்குங்க. சே, சும்மா தூக்கி தூக்கி வச்சுன்னுக்குறாங்க, கடுப்பாக இருக்குது. கொஞ்சம் கூட ஒரு இது இல்லை. நான் வேற தெரியாமல் அந்த பட்டனை வர அழுத்து வச்சிடுறேன். அவுட்டு. Great catch, quick reactions. பரவாயில்ல, ஒரு ஸ்பின்னுக்கு ஒரு விக்கெட் Brilliant கிடைச்சதுங்க. reactions and what a catch. It's just another wicket, the 4th now. Sometimes you just have to accept you couldn't do anything about it. New batter at the crease will look to settle in quickly and get stuck into their work. Oh, that's nice. Good defence. Just the 1 run off. New Zealand are 108 for 4. நீ தான் விக்கெட் எடுக்கல. Pulled away, but straight to square leg. Easy, keep tossing them up. தூக்கி எங்கேயா அடிக்கிறானப்பா. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. ஓ, தலைவர் 50 ரன் அடிக்கிறதுக்காக அவர் வந்து அப்படியே பார்த்து ஆடுறாரு பாருங்க. அவுட். Brathwaite kept it tight. The right-arm medium bowler is coming on to bowl from the hospital end. இவன் இல்லைப்பா, பேர் தெரியாதப்பா. ஏ ஜோசப். அவன் தான். The right armer is coming on to bowl from the hospital end. ஏன்னா சில ரிஸ்க் எடுக்க போகிறேன், அப்போ எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக ஃபீல்டிங் சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும். A change in the field. More emphasis on defence. இல்லாட்டா தேவையில்லாத ரிஸ்க் தான். Thought it had got past them, but a fantastic dive to cut it off. Nice, solid defensive shot.
Good footwork behind the stumps, taking it cleanly. No interest, though, from the batter. Cuts that off well in the infield. இன்னும் ரிஸ்க் எடுத்தாகணும். Going more defensive with this field choice. இல்லாட்டா தேவையில்லாத விக்கெட் போகும். Lovely cover drive, but straight to extra cover. End of another quiet over. Great bowling from both ends at the moment. Brathwaite ready to start from the members' end. The right-arm fast bowler is coming into the attack from the members' end. ரெண்டு ஃபாஸ்ட் bowler அட்டாக். Dug that out well. Out. ஐயோ. Inside edge. Let's see if they can get the ball up into that slot as before. It's so crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. உனக்கு ஆசையை காட்டும். அடிக்கல. A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. End of another tidy over. Good shot, a beauty. ஏய். Edged it, peach of a ball. பாருங்களேன் கேரி ஆகலைங்க. அதான் கடுமை. Trying to keep the pressure on now. Great ball last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Top class innings, Very been nice. playing very nicely out there and brings up the half century. ரொம்ப நஷ்டம். ஓ. Misses everything. துடிக்கிறானே. Caught the inside edge off a good length. That's the end of the over and nicely bowled. Oh, now that's a brilliant diving stop. கேட்ச். Edged. ஆஹா. Time to follow up after such a great delivery. Pitching it on a length is obviously the way to go.
Couldn't get it through the field. Gabriel. Kept it tight. Gabriel. Catch. Nicely played, perfect timing. Nicely fielded on the boundary. Pulled away, but straight to square leg. Hey, era. Just perfection. A Rusuf பையன் magnificent shot. 4K You போயிட்டான்டா. just can't hit it any better than that. Racing away to the boundary. Dug that out well. Quick onto that in the infield. 4K போயிட்டான் பாருங்களேன். நீ தர. Didn't like the look of that one and just ignored it. 6 runs added in the over. New Zealand are 123 for 4. Gabriel. Ready to start from the members' end. Nice, solid defensive shot. Oh, that's nice. Good defence. பால் திரும்பல. Collects that one simple as you like, inside the ring. Good shot, a beauty. That's the over. New Zealand are 123 for 4. Solid shots, Summer going shot. for 4. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. That is a beautiful front foot shot. No point in chasing that one. Through the gap, great shot. Catch. Edged, but it falls safe. Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward. Putting the pressure on the batter. A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. 5 runs added there. New Zealand are 128 for 4.
That was just an awesome delivery. Whizzed past the batter, and the umpire says that's the first of two. Finds the fielder with that shot. Out it. No Yes. luck at all on that one. இன்சைடு அடிச்சாங்க பாருங்க. பக்கா. Well, the end of an entertaining performance with the bat. Certainly a good wicket to get. The runs were really starting to flow. With the fall of that wicket, the new batter makes their way out. அவுட். ஐயோ. Fine edge, beautiful ball. வந்தவன் அடிக்கிறான். பரவாயில்ல. அவங்க அடிக்கிற மாதிரியே இதுதான் வேணும் அவனுக்கு. Glanced away, but fine, short, fine leg. Left alone and easily through to the keeper. Just the one run off. New Zealand are 129 for 5. Dug that out well. ஏய் கேட்ச். Edged, what a delivery. ஆடா போச்சு. மிஸ் ஆயிட்டே இருக்கிறான்பா. ஐயோ. Didn't like the look of that one and just ignored it. ஜஸ்ட் மிஸ் போல்ட் ஆக மாட்டுது. ஆனால் அதான் தில்ல விட்றாங்க. பா எப்படி கட்டாச்சு பாருங்க. New Zealand absorbing the pressure well from the bowlers. எப்படி கட்டாச்சு பாருங்களேன். Gabriel ready to start from the members' end. Gabriel. Onto the front foot, super shot, should be four. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. நல்ல ஷாட். Getting nicely settled at the crease now. Would have been very happy with that last shot. Nice, solid defensive shot. Ah, that's nice. Good defence. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Doesn't beat the infield. Oh. Gabriel bowled a tidy line that over.
Blackwood coming into the attack from the hospital end. பா இவ்வளோ குள்ளமாகறான் பரவா வெஸ்ட் இண்டீஸில் ஒரு குள்ளமானவன்டா. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Oh my, that's racing away. You just can't hit it any better than that. Beautiful delivery. No chance for the fielders. Brathwaite, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. பிகாசா சே இதாங்க பெரிய தொல்லை. Can't get that outside the ring field. ஐயோ 5 runs in that over. New Zealand are 138 for 5. இன்னொரு ஸ்பின் பாலர் இருந்தானே ஏங்க அவன். Going with spin now. ஒரு டோர் போடணும் அதான் கணக்குப்படி. அதை போட்டுருவோம் போட்டோன்னா அப்புறம் முடிச்சு. Straight to the fielder. பிரகாசம் Dug that out well. அட்டகாசமான bowling போடுறான். ஆனால் அது அடிக்கக்கூடிய பால் தான் பார்க்கணும். ஆனால் அவங்க அடிக்கல ஏதோ. Cuts that off well in the infield. Over completed, and it's a maiden. Roach has been going well here. Comes back on from the hospital end. A direct hit and it's gone. இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் எடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும்டா தம்பி. Thought it had got past them, but a fantastic dive to cut it off. அவுட். Thin edge. ஐயோ மிஸ் ஆயிட்டான். பால் கேரி ஆக மாட்டுதுங்க. Let's see if they can get the ball up into that slot as before. It's so crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. ஷாட் அடிச்சு Nice, கேரி ஆகும். solid defensive shot. Nicely played, perfect timing. Keeper's end! Oh, that's great commitment by the fielder. 4 runs added there. New Zealand are 142 for 5. Mackenzie ready to start from the members' end. Cottrell into the attack now from the members' end.
Good shot, a beauty. கரெக்டான லென்த்து கிடைக்க மாட்டுது. ஆனால் இப்படியே போட்டு பார்க்குறேன். Does very well to quickly get across to this one. Ah, that's nice. Good defence. 3 more runs. New Zealand are 145 for 5. No. Terrible shot. Out. Outside edge, doesn't carry. Time to keep the pressure on now. Great ball, last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. வர்றா. Edged, what a delivery. இந்த ஐடியா தெரியாமல் போச்சே. நல்லா போடுறானே. Time to follow up after such a great delivery. Pitching it on a length is obviously the way to go. Out. கேளு. வெளியே Big போயிட்டான். shot from the bowler. வெளியே போயிடுச்சுடா. நல்லா கட் ஆகுது. அதனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Edged it. Peach of a ball. வா அட்டகாசம். Out. Out. Yes. Batter seems almost offended the fielding team. நான் மாறி பால் பாருங்க. Will they refer it? இப்போதான்டா டேய் தம்பி உன்னை பிடிச்சிக்குது. இப்போதான் உன் ஐடியா கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். நீ என்ன போடுவேன்றது இப்போதான் தெரியுது. பா. That's just outrageous. பாருங்க. என்ன கட் ஆச்சு பாருங்க. பா. நல்லா கட் பண்றாங்க. அதெல்லாம் தெரியாம போயிடுச்சு. சே நான் இன்ஸ்விங் தான் பண்ணுவான்னு நினைச்சேன். கட் நல்லா பண்றான். Really getting to the tail enders now. 6th wicket gone. There's not a lot left in this lineup. Coming into bat, has performed well the last few matches. Will hope to continue this form for their team. இவனும் கட் பண்றானா பார்க்கலாம். Drives straight down the ground. Mid-on will collect that though. அவன் அளவுக்கு கட் பண்ணல. ஆனா கட் பண்றான். Oh. Couldn't get it through the field. இப்பதாங்க தெரியுது. Onto that early, that could be 4. What a great shot that was. Onto the front foot really quickly. No stopping that one. இவனால அந்த அளவுக்கு கட் பண்ண முடியல. ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் மாறணும்னு நினைக்கிறேன். Yes, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you just have to accept it and move on. இல்ல. இவன் இன்ஸ்விங் தான் நல்லா பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். அவுட் ஸ்விங்கோட நல்லா கட்டு பண்றேன்னா பார்க்கலாம். பாத்தீங்களா? இன்னுதான். Brace well, ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. பாத்தீங்களா? Dug that out well. லெஃப்ட்ல இழுத்துட்டு வரதா. இவனோட மெத்தட் quite tough at present. You can feel the screws slowly turning in. Rote ready to start from the hospital end.
அப்போ ஐயோ ஓ Nice, solid defensive shot. Collects that one simple as you like, inside the ring. பாருங்க Left செம. alone and easily through to the keeper. லெஃப்ட்டுக்கு நல்லா போறானுங்க ரைட்டுக்கு தான் ஐயோ பாரு விட்டாங்க Didn't like the look of that one and just ignored it. ஐயோ பாரு என்ன மாதிரி கடைசி வரும் End of the over, a maiden. Lovely cover drive, but straight to extra cover. ஸ்விங் அசால்ட்டாக போகணும் நினைக்கிறேன் ஆனால் கைக்கு தான் போய் வச்சாங்க Quick onto that in the infield. இவனால் அந்த அளவுக்கு கட் பண்ண முடியல ஐயோ மிஸ் ஆயிடுச்சுங்க Oh, that's nice. Good defence. Finds the fielder with that shot. Cottrell bowled well that over. பார்க்க வந்து லெஃப்ட் தான் பட் ஆனால் இதுவா இல்லை கால் இருக்கு Catch. Head over the ball, great shot. That's racing away. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. ठीक है End of the over, not many coming from it.
A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. Glanced away, but fine, short, fine leg. Oh, now that's a brilliant diving stop. Dug that out well. Nice, solid defensive shot. Just the one run off. New Zealand are 158 for 6. Roach ready to start from the hospital end. அதுக்கேற்ற மாதிரி ரவுண்டு போயிடுறான். Didn't like the look of that one and just ignored it. Left alone and easily through to the keeper. Very good shot there. நல்ல டைமிங் கிடைச்சது போல பாவம். Solid shot, really well played. Ball was just a little short, and that was a great shot off the back foot. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving easy runs away. Roach bowled a tidy line that over. தொடறதுக்கு தயாராகவே இல்லை. Digs out the Yorker. A little bit of wobble on that ball, as it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot, though. Doesn't beat the infield. Brace well. Watched it closely and let that go through to the keeper. Still honing in on their lines. Batter happy to let it go through. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. End of the over, just the one off it. New Zealand are 163 for 6. End of the session, and as the players make their way from the field for a short break, I'm off to refocus my core with some light meditation. சூப்பர் நண்பர்களே, அக்காவை போச்சு. ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் டிஸ்டன்ஸை பற்றி. அதனால் 163க்கு 6 விக்கெட்டு. எல்லாம் லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சில போலர்ஸ் பற்றி இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நம்ம போக யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா சில பேர் வந்து ஸ்விங் பண்ணுறாங்க, சில பேர் வந்து கட் பண்ணுறாங்க. அது வந்து அதான் ரொம்ப முக்கியம். கட்டு வந்து புது பால் ஆகுமா பழைய பால் ஆகுமா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து போக தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போதைக்கு கட்டு நல்லா ஆகுது, அது லெஃப்ட்டுக்கு தான். பார்ப்போம், வேறு ஆள் பார்ப்போம். ஓகேங்க, இப்போதைக்கு உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன். லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், எல்லாம் பண்ணுங்கள், மெயினாக என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு பாய் 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 பாய்.